So students, இங்க நம்ம கிட்ட we are having a small program in Python. It is going to get two values. One is name, another one is age. அதுக்கப்புறம் it is going to welcome you, right? It is a small program. So here I am going to run my program. So it is asking me to enter your name. So I'm going to enter my name. So it is asking my age. I'm going to enter my age. So it welcomes me. So what happens here, it is getting my values, right? So I closed my Python page. So next time I wants to open Python, then I wants to open my file. Again I wants to see my data. So what is my data? We know, and he is age 35. So if I wants to see my old data, it is not there because it is not stored. Just we got the information from runtime and we used it. After we close the ideally, after we close the Python, the datas were gone. It is deleted automatically. It is deleted by a program because we didn't save it. So the thing is, we want to store our data. Whatever data we collected from user, we have to store them. Then only we can use it whenever we want. நமக்கு எப்போ வேணுமோ we can take and we can use them. If you want you can delete, if you want you can change. இப்போ நேம் மாறி போச்சு, இப்போ ஏஜ் மாறி போச்சுன்னா we can change. If you want to change, we need a data. So data must be stored. Okay, this is the concept of file handling. The data we are going to store in a separate place. So in this session, we are going to discuss about storing data, reading data, and appending data. Let's start file handling. So first step, we have to create a small text file using Notepad, right? So one by one we'll discuss. So first we have to we'll create a text file. Later, by using Python program, we can create a text file. In lower classes, we learn to create a text file using Notepad, right? So here we are going to open a Notepad. I'm going to type a small sentence. My name is Vino, right? So this is only a small sentence. So now I'm going to save it. You know it well. Very important thing is the location of a file, right? So here default location is desktop, but what we have to do here, we have to store the file in a Python, inside a Python directory. So how can we find out the path? This is the first question while saving a Notepad file. So it is very easy to find out Python's default location. So for that we have to go to Python. So here in file menu, you can choose open option, and here if you click here in this part, this is the Python's location, default location. So in this location, all the Python files will be stored. From here only the Python programs are working. So in this place we have to store a Notepad file. So for that we are going to copy this path. So I copied it. Again we are going back to Notepad. So here we are going to paste the same location. So here Notepad's default location is a desktop. We are not going to store here. In future we will learn to store in a different paths, but basically we are going to store in a Python default directory. I am going to paste the Python's location. So we copied from Python open dialog box. So then here we are going to store file.txt. So we saved it. Again, if you want to check whether the
notepad file is stored in a python location. Again we can open a open dialog box. Here you cannot find out file.txt, only the demo file is here. There is a drop down list box. If you click it, there is a option all files. You have to choose, we have to choose all files. See here. So here you can see file. So what we are going to do here, we are going to read a data which is stored inside a file.txt notepad file. First we are going to give one variable. My variable name is ob. So in right hand side I am going to use open function. So this open function is going to connect a python and the notepad file, right? So to open a particular file we have to give file name inside a open function as parameter. You know that what is parameter? If you knows, give a command first. File name must be with extension txt, right? So this is my file name. So here we have given our file name inside a open function, right? So here we are going to say that ob is an object, because if it is having only data it is a variable, but here the ob is identifier. It is going to store a file name, it is going to store a file name, right? So it is not storing data. If it is storing data it is a variable, but it is storing more than a data. So it is storing a file name, so it is called object or file object or file handle, right? So next we are going to use read function to read all the data stored in a file text. You know that ob object is having details of file.txt, right? So what we are going to do, we are going to create a normal variable a. In right hand side we are going to use object name. So object name dot read function, read function. So here we are using a read function to read all the data which is stored in a file.txt. So ob object is holding the details of a file, it is holding the path of a file. So if you are using ob, if you are using object, it will help read function to read all the data, right? So only two lines we are using to find out, to read the data. So next line we are going to use print function to print the data which is stored inside a file.txt. So now we are going to run. So you can see that my name is Vino. It is stored inside a notepad. See here, it is stored inside a notepad. The data which is stored outside a python file, okay, it is stored somewhere, right? So I fetched it, I read it by using read function. Okay, so read function is going to read the data, but it needs an address. So we stored address in a object ob. Okay, so how we are finding the address? By using open function, right? So here we are having a path, we are having a mode, we are having three modes. One is read mode, another one is write mode, another one is append modes. Later sessions we will discuss about read, write and append. Inside my open function I am not using any modes. I have given only a file name. So then where is the mode? So if you are not using the mode, by default it will be considered as a read mode concept. If you are not using any modes, python will consider it as a read mode because it is default. So if it is default, no need to mention. So that's why first we didn't use read mode.
If you are using or, that means read, it works same. If you are not using or, that means if you are not using any mode, okay, it works same. மக்களே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா, இங்கே நம்ம நோட் பேடில் ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, இந்த ஃபைல் இருக்கிற டேட்டாவை நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா பைத்தானுக்குள்ளே கொண்டு வர போகிறேன். நான் ஒரு ஃபைலில் ஸ்டோர் பண்ண டேட்டாவை பைத்தானுக்குள்ளே கொண்டு வர போகிறேன். அங்கே போய் அந்த ஃபைலுக்கு போயிட்டு, அதாவது இந்த ஃபைல் 1 அப்படின்ற லொக்கேஷன் போயிட்டு அந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி அதுக்கு இருக்கிற டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு வந்து நான் பைத்தானில் பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு எனக்கு தேவையானது என்னன்னா 2 பேர். ஒன்று, அந்த ஃபைல் எங்கே இருக்குது அப்படின்ற லொக்கேஷன். அந்த லொக்கேஷன் எனக்கு யார் கொண்டு வந்து கொடுக்க போகிறார் அப்படின்னா ஓப்பன் ஃபங்க்ஷன். அந்த ஓப்பன் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நான் ஃபைல் நேமை கொடுத்துட்டுனா போதும், அது என்ன பண்ணணுன்னா அந்த கரெக்டாக அந்த ஃபைலுக்கு போயிட்டு ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோம். அந்த ஓப்பன் பண்ணி அந்த டீட்டெயில்ஸை அந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நம்ம க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, ஓபி அப்படின்ற ஒரு ஐடென்டிஃபையர். அந்த ஓபி தான் நம்ம இங்கே ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்கிறோம். ஏன்னா அந்த ஐடென்டிஃபையரில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், பாத்தை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறோம். யார் கொடுத்த பாத்தை, ஓப்பன் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்த பாத்தை நம்ம ஓபி அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஜெக்டில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டோம். இந்த ஓபி ஆப்ஜெக்டில் இங்கேருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இப்போ ரீட் ஃபங்க்ஷனுடைய வேலை என்ன அப்படின்னா, அது வந்து நீங்கள் எந்த லொக்கேஷனுக்கு அனுப்புகிறீங்களோ அந்த லொக்கேஷனில் போயிட்டு அங்கே இருக்கிற டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும் படித்து உள்ளே கொண்டு வரது அதோட வேலை. ஆனால் அந்த லொக்கேஷன் வந்து ரீட் ஃபங்க்ஷன் தெரியாது. அந்த லொக்கேஷன் யாருக்கு தெரியும், ஓபி அப்படின்ற ஆப்ஜெக்ட் தெரியும். ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஓபி டாட் ரீட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம். அப்போ அந்த ரீட் ஃபங்க்ஷன் ஓபி ஆப்ஜெக்ட் உடைய துணையோட அந்த பர்டிகுலர் ஃபைல், அதாவது இந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி அந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் ரீட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இந்த ஏ அப்படின்ற வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணிடுது. உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ரைட் ஹேண்ட் சைட் காம்பினேஷன். ரைட் ஹேண்ட் சைடில் செய்கிற வேலை எல்லாமே அதனுடைய ரிசல்ட்டை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற வேரியபிளையோ ஆப்ஜெக்ட்லையோ ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருவோம். தென் ஸ்டோர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்தோன்னா இந்த பர்டிகுலர் ஃபைல் இந்த டேட்டா எல்லாமே நம்மளுடைய பைத்தானுக்கு வந்துட்டு இருக்கும். இதுக்கு பேர் தான் ரீட் மோட். ஒரு டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ண டேட்டாவை நம்ம என்ன பண்ணலாம், ரீட் மோடு யூஸ் பண்ணி ரீட் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி கொண்டு வரலாம். பட் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா வி யூஸ்டு ஒன்லி ஃபைல் நேம். நம்ம மோடே தரல. மோடுனா ரீட் பண்ணுறது, ரீட் ரைட் அப்பண்ட் 3 மோடு இருக்குது. அந்த எந்த மோடுமே நம்ம என்ன பண்ணலை, உள்ளே கொடுக்கவே இல்லை. ஸோ நீங்கள் எதுவுமே கொடுக்கல அப்படின்னா டிஃபால்ட்டாக ரீட் மோடை பைத்தான் சூஸ் பண்ணிக்கும். அது ஆட்டோமேட்டிக்காக சூஸ் பண்ணிக்கும். நம்ம கொடுக்கலாம் அதே சூஸ் பண்ணிக்கும். பட் வி கேன் மென்ஷன் மோட். எப்படி மென்ஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபைல் நேம் பக்கத்தில் கமா போட்டு சிங்கிள் கோட்ஸ்குள்ளே ஆறுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ரீட் மோடு, டபிள்யூன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ரைட் மோடு, ஏன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அப் அண்ட் மோட். நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் ரீடை பற்றி மட்டும் தான் படிக்கிறோம். ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேஜில் வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் அபவுட் ஒன்லி ரீட். ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் ஒன்லி ஆர். நீங்கள் ஆர் கொடுத்தாலும் ஒன்று தான், கொடுக்குனாலும் ஒன்று தான். ஸோ ரிமைனிங் கான்செப்ட்ஸ் வி வில் டிஸ்கஸ் இன் லேட்டர் செஷன்ஸ்.